Advantages of public transport. A new study conducted for the World Bank by Murdoch University's Institute for Science and Technology Policy, ISTP, has demonstrated that public transport is more efficient than cars. The study compared the proportion of wealth poured into transport by 37 cities around the world. This included both the public and private costs of building, maintaining and using a transport system. The study found that the Western Australian city of Perth is a good example of a city with minimal public transport. As a result, 17% of its wealth went into transport costs. Some European and Asian cities, on the other hand, spent as little as 5%. Professor Peter Newman, ISTP director, pointed out that these more efficient cities were able to put the difference into attracting industry and jobs or creating a better place to live. According to Professor Newman, the larger Australian city of Melbourne is a rather unusual city in this sort of comparison. He describes it as two cities, a European city surrounded by a car-dependent one. Melbourne's large train network has made car use in the inner city much lower, but the outer suburbs have the same car-based structure as most other Australian cities. The explosion in demand for accommodation in the inner suburbs of Melbourne suggests a recent change in many people's preferences as to where they live. Newman says this is a new, broader way of considering public transport issues. In the past, the case for public transport has been made on the basis of environmental and social justice considerations rather than economics. Newman, however, believes the study demonstrates that the auto-dependent city model is inefficient and grossly inadequate in economic as well as environmental terms. Bicycle use was not included in the study, but Newman noted that the two most bicycle-friendly cities considered, Amsterdam and Copenhagen, were very efficient, even though their public transport systems were reasonable but not special. It is common for supporters of road networks to reject the models of cities with good public transport by arguing that such systems would not work in their particular city. One objection is climate. Some people say their city could not make more use of public transport because it is either too hot or too cold. Newman rejects this, pointing out that public transport has been successful in both Toronto and Singapore and, in fact, he has checked the use of cars against climate and found zero correlation. When it comes to other physical features, road lobbies are on stronger ground. For example, Newman accepts it would be hard for a city as hilly as Auckland to develop a really good rail network. However, he points out that both Hong Kong and Zurich have managed to make a success of their rail systems, heavy and light respectively, though there are few cities in the world as hilly. In fact, Newman believes the main reason for adopting one sort of transport over another is politics. The more democratic the process, the more public transport is favored. He considers Portland, Oregon, a perfect example of this. Some years ago, federal money was granted to build a new road. However, local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on light rail instead. The rail proposal won and the railway worked spectacularly well. In the years that have followed, more and more rail systems have been put in, dramatically changing the nature of the city. Newman notes that Portland has about the same population as Perth and had a similar population density at the time. In the UK, travel times to work had been stable for at least 6 centuries, with people avoiding situations that required them to spend more than half an hour traveling to work. Trains and cars initially allowed people to live at greater distances without taking longer to reach their destination. However, public infrastructure did not keep pace with urban sprawl, causing massive congestion problems which now make commuting times far higher. There is a widespread belief that increasing wealth encourages people to live farther out where cars are the only viable transport. The example of European cities refutes that. They are often wealthier than their American counterparts but have not generated the same level of car use. In Stockholm, car use has actually fallen in recent years as the city has become larger and wealthier. A new study makes this point even more starkly. Developing cities in Asia, such as Jakarta and Bangkok, make more use of the car than wealthy Asian cities such as Tokyo and Singapore.
In cities that developed later, the World Bank and Asian Development Bank discouraged the building of public transport and people have been forced to rely on cars, creating the massive traffic jams that characterize those cities. Newman believes one of the best studies on how cities built for cars might be converted to rail use is the Urban Village Report, which used Melbourne as an example. It found that pushing everyone into the city center was not the best approach. Instead, the proposal advocated the creation of urban villages at hundreds of sites, mostly around railway stations. It was once assumed that improvements in telecommunications would lead to more dispersal in the population as people were no longer forced into cities. However, the ISTP team's research demonstrates that the population and job density of cities rose or remained constant in the 1980s after decades of decline. The explanation for this seems to be that it is valuable to place people working in related fields together. The new world will largely depend on human creativity, and creativity flourishes where people come together face to face. Ưu điểm của vận tải công cộng. Một nghiên cứu mới đã tiến hành bởi Ngân hàng Thế giới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ của Đại học Murdoch, OFTP, chứng minh rằng phương tiện giao thông công cộng hiệu quả hơn xe ô tô. Nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ ngân sách rót vào vận tải của 37 thành phố trên khắp thế giới. Điều này bao gồm cả giá trị công cộng và tư nhân của việc xây dựng, duy trì và sử dụng một hệ thống vận tải. Nghiên cứu cho thấy thành phố Tơ Tây Úc là một ví dụ điển hình của một thành phố với phương tiện giao thông công cộng tối thiểu. Kết quả là 17% ngân sách của nó đã nằm ở chi phí vận chuyển. Mặt khác, một số thành phố châu Âu và châu Á đã chi ít nhất là 5%. Giáo sư Peter Newman, giám đốc IFTP, chỉ ra rằng những nơi hiệu quả hơn thành phố này có thể tạo sự khác biệt trong việc thu hút ngành công nghiệp và việc làm hoặc tạo ra một nơi tốt hơn để sống. Theo giáo sư Newman, thành phố lớn hơn Melbourne của Úc là một thành phố khá đặc biệt trong so sánh này. Ông mô tả nó như hai thành phố, một thành phố châu Âu bao quanh bởi một thành phố lệ thuộc xe hơi. Mạng lưới xe điện lớn của Melbourne đã khiến cho việc sử dụng ô tô ở nội thành thấp hơn nhiều. Tuy nhiên vùng ngoại ô bên ngoài có cùng mô hình phụ thuộc xe hơi như hầu hết các thành phố ở Úc khác. Sự bùng nổ nhu cầu về chỗ ở trong vùng ngoại ô của Melbourne cho thấy một sự thay đổi các ưu tiên gần đây của nhiều người về nơi mà họ sống. Newman cho biết đây là một điều mới, mở rộng hơn cách xem xét các vấn đề giao thông công cộng. Trong quá khứ, phương tiện giao thông công cộng được thực thi trên cơ sở cân nhắc về môi trường và xã hội hơn là kinh tế. Tuy nhiên, Newman tin rằng nghiên cứu này cho thấy mô hình thành phố tự trị không hiệu quả và không đầy đủ về mặt kinh tế cũng như về môi trường. Việc sử dụng xe đạp không nằm trong nghiên cứu nhưng Newman đã nhận thấy rằng hai thành phố thân thiện nhất với xe đạp, Amsterdam và Copenhagen, đều rất hiệu quả. Mặc dù hệ thống giao thông công cộng của họ hợp lý nhưng không đặc biệt. Thông thường, người ủng hộ mạng lưới đường bộ từ chối các mô hình thành phố với hệ thống giao thông công cộng tốt bằng cách lập luận rằng hệ thống như vậy sẽ không hoạt động trong thành phố đặc biệt của họ. Một phản đối là khí hậu. Một số người nói rằng thành phố của họ không thể tận dụng được nhiều phương tiện giao thông công cộng vì nó quá nóng hoặc quá lạnh. Newman bác bỏ điều này, chỉ ra rằng giao thông công cộng đã thành công ở cả Toronto và Singapore và trên thực tế, ông đã kiểm tra việc sử dụng xe ô tô chống chọi lại thời tiết và phát hiện không tương quan. Khi nói đến các tính năng vật lý khác, các hành lang đường trên mặt đất mạnh mẽ hơn. Ví dụ, Newman chấp nhận rằng sẽ rất khó cho một thành phố như đồi như Auckland phát triển một mạng lưới đường sắt thực sự tốt. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng cả Hồng Kông và Zurich đều có thể tạo ra thành công cho hệ thống đường sắt của họ, nặng và nhẹ, dù có rất ít thành phố trên thế giới là đồi núi. Trên thực tế, Newman tin rằng lý do chính để áp dụng một loại phương tiện giao thông khác là chính trị. Quá trình này càng có tính dân chủ thì càng có nhiều phương tiện giao thông công cộng được yêu thích. Ông ấy xem Portland, Oregon, một ví dụ hoàn hảo về điều này. Vài năm trước đây, tiền của liên bang được cấp để xây dựng một con đường mới. Tuy nhiên, người dân địa phương gây sức ép lên các nhóm, buộc một cuộc trưng cầu dân ý liệu có nên bỏ tiền vào đường sắt loại nhẹ để thay thế hay không. Đề xuất đường xe lửa đã được chấp thuận và đường sắt làm việc tốt ngoạn mục. Trong những năm tiếp theo, ngày càng có nhiều hệ thống đường sắt được thực hiện thay đổi đáng kể cảnh quan của thành phố. Newman nhận thấy rằng Portland có cùng dân số với Perth và có cùng mật độ dân số vào thời điểm đó.
Ở Anh, thời gian đi làm đã được ổn định trong ít nhất 6 thế kỷ, với những người tránh những nơi làm việc mà đòi hỏi họ phải mất hơn nửa giờ để đi làm. Xe lửa và xe hơi ban đầu cho phép người dân sống ở những khoảng cách lớn hơn mà không mất nhiều thời gian tới điểm đến. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng công cộng đã không theo kịp sự phát triển của đô thị, gây ra những vấn đề về tắc nghẽn hàng loạt mà hiện nay làm cho thời gian đi lại nhiều hơn. Có nhiều ý kiến cho rằng với việc ngày càng có nhiều người giàu sẽ khuyến khích họ sống xa hơn nơi mà xe hơi là phương tiện di chuyển duy nhất. Ví dụ của các thành phố châu Âu bác bỏ điều đó. Họ thường giàu có hơn những người Mỹ nhưng không tạo ra mức độ sử dụng xe hơi tương tự. Tại Stockholm, việc sử dụng xe hơi đã thực sự giảm trong những năm gần đây khi thành phố trở nên lớn hơn và giàu có hơn. Một nghiên cứu mới làm cho điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Các thành phố đang phát triển ở châu Á, như Jakarta và Bangkok sử dụng nhiều ô tô hơn so với những thành phố giàu có ở châu Á như Tokyo và Singapore. Tại các thành phố phát triển sau, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á đã ngăn cản việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng và mọi người đã buộc phải dựa vào xe hơi, tạo ra ùn tắc giao thông khổng lồ đặc trưng cho những thành phố đó. Báo cáo của Urban Village, sử dụng Melbourne làm ví dụ, NUMERATION tin rằng một trong những nghiên cứu tốt nhất về cách các thành phố được xây dựng cho ô tô có thể được chuyển đổi thành đường sắt. Nó thấy rằng đẩy mọi người vào trung tâm thành phố không phải là phương pháp tốt nhất. Thay vào đó, đề xuất ủng hộ việc thành lập các làng đô thị tại hàng trăm địa điểm, chủ yếu xung quanh ga đường sắt. Đã từng có giả định rằng những cải tiến trong viễn thông sẽ dẫn đến sự phân tán nhiều hơn trong dân số vì người dân không còn bị buộc phải vào các thành phố. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm IFTP cho thấy rằng dân số và mật độ việc làm của các thành phố tăng lên hoặc vẫn không thay đổi trong những năm 1980 sau nhiều thập kỷ suy giảm. Giải thích cho điều này dường như rất có ích để bố trí địa điểm của những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan với nhau. Thế giới mới sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự sáng tạo của con người và sự sáng tạo phát triển, nơi mọi người gặp nhau trực tiếp. Population stays in the pink. Elderly people are growing healthier, happier and more independent, say American scientists. The results of a 14-year study to be announced later this month reveal that the diseases associated with old age are afflicting fewer and fewer people, and when they do strike, it is much later in life. In the last 14 years, the National Long-Term Health Care Survey has gathered data on the health and lifestyles of more than 20,000 men and women over 65. Researchers, now analyzing the results of data gathered in 1994, say arthritis, high blood pressure and circulation problems, the major medical complaints in this age group, are troubling a smaller proportion every year. And the data confirms that the rate at which these diseases are declining continues to accelerate. Other diseases of old age, dementia, stroke, arteriosclerosis and emphysema, are also troubling fewer and fewer people. It really raises the question of what should be considered normal aging, says Kenneth Manton, a demographer from Duke University in North Carolina. He says the problems doctors accepted as normal in a 65-year-old in 1982 are often not appearing until people are 70 or 75. Clearly, certain diseases are beating a retreat in the face of medical advances. But there may be other contributing factors. Improvements in childhood nutrition in the first quarter of the 20th century, for example, gave today's elderly people a better start in life than their predecessors. On the downside, the data also reveals failures in public health that have caused surges in some illnesses. An increase in some cancers and bronchitis may reflect changing smoking habits and poorer air quality, say the researchers. These may be subtle influences, says Manton, but our subjects have been exposed to worse and worse pollution for over 60 years. It's not surprising we see some effect. One interesting correlation Manton uncovered is that better educated people are likely to live longer. For example, 65-year-old women with fewer than 8 years of schooling are expected, on average, to live to 82. Those who continued their education live an extra 7 years. Although some of this can be attributed to a higher income, Manton believes it is mainly because educated people seek more medical attention. The survey also assessed how independent people over 65 were, and again found a striking trend.
Almost 80% of those in the 1994 survey could complete everyday activities ranging from eating and dressing unaided to complex tasks such as cooking and managing their finances. That represents a significant drop in the number of disabled old people in the population. If the trends apparent in the United States 14 years ago had continued, researchers calculate there would be an additional 1 million disabled elderly people in today's population. According to Manton, slowing the trend has saved the United States government's Medicare system more than $200 billion, suggesting that the graying of America's population may prove less of a financial burden than expected. The increasing self-reliance of many elderly people is probably linked to a massive increase in the use of simple home medical aids. For instance, the use of raised toilet seats has more than doubled since the start of the study, and the use of bath seats has grown by more than 50%. These developments also bring some health benefits, according to a report from the MacArthur Foundation's research group on successful aging. The group found that those elderly people who were able to retain a sense of independence were more likely to stay healthy in old age. Maintaining a level of daily physical activity may help mental functioning, says Carl Cateman, a neuroscientist at the University of California at Irvine. He found that rats that exercise on a treadmill have raised levels of brain-derived neurotrophic factor coursing through their brains. Kaufman believes this hormone, which keeps neurons functioning, may prevent the brains of active humans from deteriorating. As part of this same study, Teresa Seaman, a social epidemiologist at the University of Southern California in Los Angeles, found a connection between self-esteem and stress in people over 70. In laboratory simulations of challenging activities such as driving, those who felt in control of their lives pumped out lower levels of stress hormones such as cortisol. Chronically high levels of these hormones have been linked to heart disease. But independence can have drawbacks. Seaman found that elderly people who felt emotionally isolated maintain higher levels of stress hormones even when asleep. The research suggests that older people fare best when they feel independent but know they can get help when they need it. Like much research into aging, these results support common sense, says Seaman. They also show that we may be underestimating the impact of these simple factors. The sort of thing that your grandmother always told you turns out to be right on target, she says. Dân số già vẫn sức khỏe tốt. Các nhà khoa học Mỹ nói rằng những người cao tuổi ngày càng khỏe mạnh, hạnh phúc và độc lập hơn. Kết quả của một nghiên cứu trong 14 năm sẽ được công bố vào cuối tháng này cho thấy các bệnh liên quan đến tuổi già đang ngày càng tác động tới ít người hơn và khi chúng tấn công, thì vào giai đoạn rất muộn trong cuộc đời. Trong 14 năm qua, cuộc khảo sát chăm sóc sức khỏe lâu dài quốc gia đã thu thập dữ liệu về sức khỏe và lối sống của hơn 20.000 đàn ông và phụ nữ trên 65 tuổi. Các nhà nghiên cứu hiện đang phân tích các kết quả thu thập được năm 1994, nói rằng chứng viêm khớp, huyết áp cao và các vấn đề lưu thông, các bệnh lý chính trong nhóm tuổi này, đang làm phiền một tỷ lệ nhỏ hơn mỗi năm, và dữ liệu khẳng định rằng tỷ lệ các bệnh đang giảm này tiếp tục tăng tốc. Các bệnh khác của tuổi già như chứng mất trí, đột quỵ, xơ vữa động mạch và bệnh phổi, từng gây phiền nhiều người cũng ngày càng ít hơn. Kenneth Manton, một nhà nhân khẩu học từ Đại học Duke ở Bắc Carolina, nói, thực sự đặt ra một câu hỏi về những gì nên được xem xét là sự lão hóa bình thường. Ông nói rằng những vấn đề mà các bác sĩ chấp nhận như bình thường ở một người 65 tuổi vào năm 1982 thường không xuất hiện cho đến khi con người 70 hoặc 75 tuổi. Rõ ràng, một số bệnh có xu hướng thu hẹp khi đối mặt với những tiến bộ y học, nhưng có thể còn có những yếu tố góp phần khác. Ví dụ, cải thiện về dinh dưỡng trẻ em trong 25 năm đầu của thế kỷ 20, mang tới cho những người cao tuổi ngày nay có một khởi đầu tốt hơn trong cuộc đời hơn so với những thế hệ trước đó. Về nhược điểm, dữ liệu cũng cho thấy những thất bại trong y tế công cộng đã gây ra một số bệnh nặng. Các nhà nghiên cứu nói rằng sự gia tăng một số bệnh ung thư và viêm phế quản có thể phản ánh những thói quen hút thuốc và chất lượng không khí kém hơn. Manton nói, đây có thể là những ảnh hưởng khó thấy, nhưng các đối tượng của chúng tôi đã bị ô nhiễm nặng nề và tồi tệ hơn trong hơn 60 năm. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy một số hiệu ứng. Một mối tương quan thú vị mà Manton phát hiện là những người có trình độ học vấn cao hơn sẽ sống lâu hơn. Ví dụ, những phụ nữ 65 tuổi có dưới 8 năm đi học dự kiến sẽ sống trung bình đến 82 tuổi.
những người mà tiếp tục học sẽ sống thêm 7 năm nữa. Mặc dù một số điều này có thể do thu nhập cao hơn, nhưng Mang Tình tin rằng điều này chủ yếu là do những người có học vấn tìm kiếm sự chăm sóc y tế nhiều hơn. Cuộc khảo sát cũng đánh giá mức độ độc lập của người trên 65 tuổi, và lại có xu hướng nổi bật. Gần 80% số người trong cuộc điều tra năm 1994 có thể hoàn thành các hoạt động hàng ngày từ ăn uống và mặc quần áo cho những công việc phức tạp như nấu ăn và quản lý tài chính của họ. Điều đó thể hiện sự sụt giảm đáng kể về số người già khuyết tật trong dân số. Nếu những xu hướng rõ ràng ở Hoa Kỳ cách đây 14 năm vẫn tiếp tục, các nhà nghiên cứu tính toán sẽ có thêm 1 triệu người già tàn tật trong dân số ngày nay. Theo Mang Tình, làm chậm lại xu hướng này đã tiết kiệm cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chính phủ Mỹ lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ, cho thấy rằng sự già đi của dân số Hoa Kỳ có thể giảm gánh nặng tài chính hơn dự kiến. Sự tự tin ngày càng tăng của nhiều người cao tuổi có lẽ liên quan đến sự gia tăng lớn trong việc sử dụng các dụng cụ y tế gia đình đơn giản. Ví dụ, việc sử dụng ghế nhà vệ sinh đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, và việc sử dụng ghế tắm đã tăng hơn 50%. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu MacArthur Foundation về lão hóa, những phát triển này cũng mang lại một số lợi ích về sức khỏe. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng những người cao tuổi có khả năng duy trì sự độc lập thường có xu hướng khỏe mạnh hơn ở tuổi già. Các Kaufman, một nhà thần kinh học ở trường Đại học California tại Irvine, cho biết, duy trì mức độ hoạt động thể chất hàng ngày có thể trợ giúp hoạt động tinh thần. Ông phát hiện ra những con chuột tập thể dục trên máy chạy bộ đã sinh ra các mức của yếu tố thần kinh bắt nguồn từ não chảy đi não chúng. Kaufman tin rằng hormone này, giữ chức năng của neuron, có thể ngăn không cho não bộ hoạt động của con người suy giảm. Trong một nghiên cứu tương tự, Teresa Simon, một nhà dịch tễ học xã hội tại Đại học Nam California ở Los Angeles, đã tìm ra mối liên quan giữa lòng tự trọng và sự căng thẳng ở người trên 70 tuổi. Trong các mô phỏng thí nghiệm về các hoạt động đầy thách thức như lái xe, những lái xe mà cảm thấy kiểm soát tốt cuộc sống của họ thì sinh ra các hormone căng thẳng thấp như cortisol. Hàm lượng hormone cao này có liên quan đến bệnh tim, nhưng sự độc lập có thể có những hạn chế. Simon phát hiện ra rằng những người cao tuổi cảm thấy cô lập về tình cảm đã duy trì mức hormone căng thẳng cao hơn ngay cả khi ngủ. Nghiên cứu đề xuất rằng những người lớn tuổi sẽ tốt nhất khi họ cảm thấy tự lập nhưng biết họ có thể nhận sự trợ giúp khi cần. Cũng như nhiều nghiên cứu về lão hóa, những kết quả này ủng hộ ý thức chung. Simon nói, chúng cũng chỉ ra rằng chúng ta có thể xem thường tác động của những yếu tố đơn giản này. Những thứ mà bạn luôn nói với bạn hóa ra là đúng, cô nói. Numeration. One of the first great intellectual feats of a young child is learning how to talk, closely followed by learning how to count. From earliest childhood we are so bound up with our system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this facility. Careful consideration of our system of numeration leads to the conviction that, rather than being a facility that comes naturally to a person, it is one of the great and remarkable achievements of the human race. It is impossible to learn the sequence of events that led to our developing the concept of number. Even the earliest of tribes had a system of numeration that, if not advanced, was sufficient for the tasks that they had to perform. Our ancestors had little use for actual numbers, instead their considerations would have been more of the kind "is this enough?" rather than "how many?" when they were engaged in food gathering, for example. However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them, they discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in order. As they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number system became paramount. It will never be known how and when this numeration ability developed, but it formed even semi-permanent settlements. Evidence of early stages of arithmetic and numeration can be readily found. The indigenous peoples of Tasmania were only able to count 1, 2, many. Those of South Africa counted 1, 2, 2 and 1, 2 twos, 2 twos and 1, and so on. But in real situations the number and words are often accompanied by gestures to help resolve any confusion. For example, when using the 1, 2, many type of system, the word many would mean, "Look at my hands and see how many fingers I am showing you." This basic approach is limited in the range of numbers that it can express,
but this range will generally suffice when dealing with the simpler aspects of human existence. The lack of ability of some cultures to deal with large numbers is not really surprising. European languages, when traced back to their earlier version, are very poor in number words and expressions. The ancient Gothic word for 10, takund, is used to express the number 100 as takund. By the 7th century, the word tion had become interchangeable with the takund or hund of the Anglo-Saxon language, and so 100 was denoted as hundleonleg, or 10 times 10. The average person in the 7th century in Europe was not as familiar with numbers as we are today. In fact, to qualify as a witness in a court of law, a man had to be able to count to 9. Perhaps the most fundamental step in developing a sense of number is not the ability to count, but rather to see that a number is really an abstract idea instead of a simple attachment to a group of particular objects. It must have been within the grasp of the earliest humans to conceive that 4 birds are distinct from 2 birds. However, it is not an elementary step to associate the number 4, as connected with 4 birds, to the number 4, as connected with 4 rocks. Associating a number as one of the qualities of a specific object is a great hindrance to the development of a true number sense. When the number 4 can be registered in the mind as a specific word, independent of the object being referenced, the individual is ready to take the first step toward the development of a notational system for numbers and, from there, to arithmetic. Traces of the very first stages in the development of numeration can be seen in several living languages today. The numeration system of the Tsimshian language in British Columbia contained 7 distinct sets of words for numbers according to the class of the item being counted, for counting flat objects and animals, for round objects in time, for people, for long objects and trees, for canoes, for measures, and for counting when no particular object is being numerated. It seems that the last is a later development while the first 6 groups show the relics of an older system. This diversity of number names can also be found in some widely used languages such as Japanese. Intermixed with the development of a number sense is the development of an ability to count. Counting is not directly related to the formation of a number concept because it is possible to count by matching the items being counted against a group of pebbles, grains of corn, or the counter's fingers. These aids would have been indispensable to very early people who would have found the process impossible without some form of mechanical aid. Such aids, while different, are still used even by the most educated in today's society due to their convenience. All counting ultimately involves reference to something other than the things being counted. At first it may have been grains or pebbles, but now it is a memorized sequence of words that happen to be the names of the numbers. Phép đếm. Một trong những kỳ công trí thức đầu tiên của một đứa trẻ là học cách nói chuyện, theo sau đó là học cách đếm. Từ thời thuở thơ ấu, chúng ta đã gắn bó với hệ thống phép đếm của chúng ta mà đó là một kỳ công của trí tưởng tượng để xem xét những vấn đề mà những con người thời kỳ đầu chưa phát triển được những điều kiện thuận lợi này. Quá trình xem xét cẩn thận hệ thống số đếm của chúng ta đưa đến sự nhận thức rằng, thay vì là phương tiện mà con người học tập được một cách tự nhiên, đây là một trong những thành tựu vĩ đại và đáng kể nhất của chúng ta. Nghiên cứu chuỗi sự kiện đã đưa đến việc chúng ta phát triển khái niệm về con số là điều bất khả thi. Ngay cả những bộ lạc xuất hiện sớm nhất cũng đã có hệ thống số đếm, dù không cao cấp nhưng vẫn đủ cho các nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Tổ tiên của chúng ta rất ít sử dụng đến con số thực sự, thay vào đó họ thường quan tâm đến những điều đại loại như nó có đủ hay không hơn là có bao nhiêu khi tham gia thu thập thức ăn. Tuy nhiên, khi con người đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về bản chất của sự vật xung quanh họ, họ phát hiện ra rằng họ cần một ý tưởng về con số chỉ để giữ cho suy nghĩ của họ theo thứ tự. Khi họ bắt đầu ổn định cuộc sống, trồng cây và chăn nuôi gia súc, nhu cầu về một hệ thống số phức tạp đã trở nên hết sức quan trọng. Không bao giờ biết được làm cách nào và khi nào khả năng đếm được phát triển, nhưng chắc chắn rằng phép đếm đã được phát triển tốt nhờ thời điểm con người đã hình thành ngay cả trước khi những việc định cư tạm thời. Có thể tìm thấy bằng chứng về các giai đoạn đầu của số học và phép đếm. Những người thổ dân Tasmania chỉ có thể đếm được 1, 2 hay nhiều số trở lên. Những người của Nam Phi đếm 1, 2, 2 và 1, 22, 22 và 1, vân vân.
nhưng trong tình huống thực tế số và những từ thường đi kèm với cử chỉ để giúp giải quyết bất kỳ nhầm lẫn nào. Ví dụ, khi sử dụng 1, 2, nhiều loại hệ thống, từ nhiều sẽ có nghĩa là hãy nhìn vào bàn tay của tôi và xem có bao nhiêu ngón tay. Tôi đang giơ cho bạn nhìn. Cách tiếp cận cơ bản này giới hạn trong phạm vi những số lượng mà nó có thể thể hiện, nhưng phạm vi này nói chung sẽ đủ để khi đối phó với các khía cạnh đơn giản của sự tồn tại của con người. Sự thiếu khả năng của một số nền văn hóa để đối phó với những con số lớn không thực sự đáng ngạc nhiên. Các ngôn ngữ châu Âu, khi truy xuất trở lại phiên bản cũ hơn của họ, rất kém từ vựng về số và biểu thức. Từ Gothic cổ cho 10, tachun, được sử dụng để thể hiện số 100 được gọi là tachun. Vào thế kỷ thứ 7, từ Theon đã trở nên hoán đổi cho nhau bằng tiếng tachun hoặc han của ngôn ngữ Anglo-Saxon, và do đó 100 được biểu thị là Hanli Online, hoặc 10 lần 10. Những người trung lưu trong thế kỷ thứ 7 ở châu Âu không quen với những con số như chúng ta ngày nay. Trên thực tế, để đủ điều kiện làm nhân chứng trong tòa án, một người đàn ông phải đếm đến số 9. Có lẽ bước cơ bản nhất trong việc phát triển ý thức về một con số không phải là khả năng đếm được, mà đúng hơn là để thấy rằng một con số thực sự là một ý tưởng trừu tượng thay vì đơn giản là sự gắn bó với một nhóm các đối tượng cụ thể. Nó phải nằm trong sự hiểu thấu của con người thuở sơ khai nhất để nhận thức được rằng 4 con chim khác biệt với 2 con chim. Tuy nhiên, nó không phải là một bước cơ bản để kết hợp với số 4, như là kết nối với 4 con chim. Với số 4, như kết nối với 4 tảng đá, việc liên hệ con số như một trong những đặc tính của sự vật cụ thể là một trở ngại lớn cho sự phát triển của suy nghĩ thật sự về con số. Khi số 4 có thể được đăng ký trong tâm trí như một từ cụ thể, độc lập với đối tượng được tham chiếu, mỗi cá nhân đã sẵn sàng để thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự phát triển của một hệ thống minh họa bằng đồ thị cho những con số, và từ đó, đến số học. Dấu vết về giai đoạn sơ khởi trong quá trình phát triển số đếm có thể được nhìn thấy ở một vài ngôn ngữ vẫn còn hiện hành. Hệ thống số đếm của ngôn ngữ Simpson ở British Columbia có 7 nhóm từ riêng biệt, dùng để chỉ số tùy theo loại vật phẩm được đếm, dùng cho vật phẳng và động vật, vật hình tròn và thời gian, người, vật dài và cây cối, thuyền cano, dùng trong phép đo lường và dùng để đếm vật thể không xác định. Có vẻ như nhóm cuối cùng là sản phẩm phát triển sau này, trong khi 6 nhóm đầu tiên là tàn dư của một hệ thống cổ xưa hơn. Sự đa dạng về tên của các con số cũng có thể được tìm thấy trong một số ngôn ngữ phổ biến như tiếng Nhật xen kẽ với sự phát triển của một số ý nghĩa là sự phát triển của một khả năng để đếm. Phép đếm không liên quan trực tiếp đến việc hình thành một khái niệm số vì có thể đếm bằng cách ghép các vật được đếm với một nhóm sỏi, hạt ngô hoặc ngón tay của người đếm. Các biện pháp hỗ trợ này chắc hẳn đã rất cần thiết cho loài người thuở sơ khai. Những người đã nhận ra là không thể thực hiện quá trình đó mà không có một số dạng hỗ trợ cơ học. Những viện trợ như vậy, dù cho khác nhau, vẫn được sử dụng ngay cả bởi những người có trình độ học vấn cao nhất trong xã hội ngày nay bởi vì sự tiện lợi của họ. Tất cả phép đếm cuối cùng liên quan đến một cái gì đó khác với những thứ được đếm. Ban đầu nó có thể là ngũ cốc hoặc sỏi, nhưng bây giờ nó là một chuỗi các từ được ghi nhớ mà vô tình là tên của các con số.